Namaskar. Our topic is chemical thermodynamics. Already I sent notes of that topics on our group. Don't share all these notes with your friends, relatives, and teachers also. See, the topic number 4, name of that topic is chemical thermodynamics. In that topic, see all these important terms, definitions, derivations, and problems. In that topic, the important point is one more definition is important for final example, one problem, and one more derivation. Some laws are there in that. See the some important definitions. Out of that, first see the definition of thermodynamics. Open your notebook and also the textbook. Keep the textbook in front of you with the pencil. Underline all these points which are important for the final exam. See the first definition in that topic, that is the thermodynamics. See the first definition which is on page number 63. Thermodynamics is concerned with the energy changes in physical and chemical transformations. See the second definition which is already given in your notebook, that is the system, and next one definition, that is the surrounding. A part of the universe under thermodynamic investigation is called the system, and the remaining part or other than the system is known as surrounding. Here in the figure 4.1, system and surroundings, both the definitions are not important for the final exam, but the important for that topic, that is, see, according to the figure, if suppose one more container containing the gas is the system, and the other part, that means the outside part of the container, is known as an surrounding. And see the simple definition, that is the system plus surrounding is equal to universe. Okay, then see the some types of system. There are mainly 3 types of system. First one, see the open system. See the second system, closed system, and third one, isolated system. From that point, that means types of system, see the first definition of the system, first type of the system, that is the open system. There are mainly 3 types
open system, closed system, isolated system. Question will be on that point, that is define open system, define closed system, define isolated system. Okay, see the first definition of the open system. Here on the next page, page number 64, given the definition: exchange, the system which exchanges both energy and matter with the surroundings is called an open system. That means system exchange both energy and matter. For example, see the example, daily example. सकाळच आपण चहा पितो, चहा कपामध्ये असतो, कपावरती कोणतंही आपण झाकण ठेवलेलं नसेल, अशा वेळेला त्या कपामधून वेपर्स बाहेर पडतात, त्याच्यामध्ये असलेल्या गॅसियस मॉलिक्युल्स बाहेर पडून जात आहेत आणि त्याची एनर्जी सुद्धा चेंज होते. अशा एखाद्या एक्झाम्पलला आपण काय म्हणतोय? ओपन सिस्टमचा एक्झाम्पल. सी दी सेकंड टाइप ऑफ द सिस्टम, that is the closed system. Here the last line, a system that exchanges energy and not the matter with the surroundings is called a closed system. फॉर एक्झाम्पल एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर थर्मास फ्लास्क, पण ते फ्लास्क चहा वगैरे ठेवण्यासाठी वापरतो, त्याच्यामधली एक साधारण 12 तास 24 तास अशी त्याची कपॅसिटी असते. एवढा वेळ गरम राहील, एवढा वेळ थंड राहील, परंतु त्याच्यातला मॅटर चेंज होत नाही. समजा आपण गरम चहा ठेवला आतमध्ये तर त्याची वाफ होते आणि त्याच्या झाकणावरती बसते, ती वाफ पुन्हा थंड होऊन त्या फ्लास्कमध्ये लिक्विड फॉर्ममध्ये जमा होते. म्हणजे एनर्जी चेंज होईल. गरम असेल तर ती थंड होईल, एनर्जी चेंज झाली, पण मॅटर बदलला नाही, हे समजून घ्या. सी दी थर्ड सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम. दॅट इज see the definition of that system: system that does not allow exchange of either energy or matter with the surroundings is an isolated system. Isolated system, that means what? Does not allow exchange of either energy or matter. एनर्जी सुद्धा चेंज होत नाही आणि मॅटर सुद्धा चेंज होत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर फ्रीजमधला फ्रीजर हा जो पार्ट असतो त्याच्यामध्ये जर आईस तयार झाला तर त्यातली एनर्जी सुद्धा चेंज होत नाही आणि मॅटर सुद्धा चेंज होत नाही. हे समजून घ्या. तुम्हाला कदाचित लक्षात आलं असेल की सिस्टीमचे 3 टाइप्स आहेत: ओपन सिस्टीम, क्लोज्ड सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम. ओपन सिस्टीममध्ये काय होतं की मॅटर आणि एनर्जी दोन्ही चेंज होत आहेत, एक्सचेंज होत आहेत. क्लोज सिस्टीममध्ये काय होताना दिसतं? एक्सचेंजेस एनर्जी अँड नॉट द मॅटर. एनर्जी एक्सचेंज होते पण मॅटर एक्सचेंज होत नाही. आणि आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये काय होतं की एनर्जी सुद्धा चेंज होत नाही, एक्सचेंज होत नाही आहे, आणि मॅटर सुद्धा एक्सचेंज होत नाही विथ दी सराउंडिंग्स. आपण आतापर्यंत पहिली डेफिनेशन बघितली होती थर्मोडायनॅमिक्स, दुसरी डेफिनेशन सिस्टीम, तिसरी डेफिनेशन सराउंडिंग्स. या डेफिनेशनपैकी परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या तशा डेफिनेशन्स नाही आहेत, पण हा टॉपिक समजून घेण्यासाठी
या तिन्ही डेफिनेशन्स महत्त्वाचे आहेत. टाइप्स ऑफ सिस्टीम पासून आपला खरा लेसन चालू होतोय. या तीन डेफिनेशन्स पैकी कोणतीही डेफिनेशन 1 मार्काला असू शकते. तुम्हाला उदाहरणं कळली असतील, परंतु याच्यातल्या फक्त डेफिनेशन्स महत्त्वाच्या आहेत. ओके. After that, see the next point, that is the properties of system. There are mainly 2 properties of the system. That is, first one is extensive property and second one intensive property. Both properties are important. In that, see the first property, that is the extensive property. Before that, there will be question in that pattern. Define extensive property, define intensive property, or distinguish between extensive property and intensive property, or which of the following is the extensive property, or which of the following is the intensive property. That type of the questions for that point. See in that both the definitions and examples important. In that, see the first definition of extensive property. A property which depends on the amount of matter in a system is called an extensive property. See the example. Before that, see the meaning of that property. The property which depends on the matter present in a system. Depends on matter, that is important point. If the matter is gaseous, liquid or solid, that is important. समजा एखादं एक्झाम्पल घेतलं, एखाद्या सिस्टीममध्ये आपण ठेवलाय दगड ठेवलाय, त्याच्यावरती कुठलाच इफेक्ट होताना दिसणार नाही. पण गॅसियस मॉलिक्युल्स ठेवले, गॅस ठेवला आपण फील करून, तर त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला दिसेल आपल्याला काहीतरी, किंवा त्याच्यावरती डिपेंड आहे असं आपण म्हणतोय, आपण जस्ट डिस्कस करतोय त्या संबंधी. एखादं उदाहरण बघा, खूप उदाहरणं दिलेली आहेत. ही डेफिनेशन आणि ही एक्झाम्पल्स सगळी महत्त्वाची आहेत. त्याच्यामधला मास आहे, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कपॅसिटी, नंबर ऑफ मोल्स. All these are the examples of extensive property. Okay. See the second property, that is the intensive property. A property which is independent of the amount of matter in a system is called intensive property. See the difference between both the properties. First one property, that is extensive property, is depends on the amount of matter present in a system, and the second one property, that is independent of the amount of matter in a system. Only one point, that is the depends, and second one independent. Your highlights on depends and independence. Learn only one definition, and with that definition, the second one definition, that is the intensive property, is very easy. That is, see these some examples of intensive property. First one, pressure, temperature, surface tension,
viscosity, melting point, boiling point, specific, etc. That means properties of system is important point. See the next point, state function. That is the not important for our exam, but for important for the knowledge. See the state function. See the definition of state function. Before the definition, see here one more figure given. Figure 4.3, change of state. या लेसन मध्ये तुम्हाला काही टर्म्स येतील. कुठल्या येतील टर्म्स? पी, व्ही, टी, एन. हा लेसन संपेपर्यंत या फक्त टर्म्स समजून घ्या. पी स्टँड्स फॉर प्रेशर, व्ही स्टँड्स फॉर व्हॉल्यूम, टी स्टँड्स फॉर टेम्परेचर and n stands for number of moles. Okay, but in that figure given P1, V1, T1 and change in variable change of state P2, V2, T2 and all these the terms are related with the gaseous state. See here, P1 that means initial pressure, P2 that means final pressure, V1 initial pressure, V2 final pressure, T1 initial pressure, T2 final pressure, and number of moles and number of moles. Okay, याच्या पुढे तुम्हाला असा अशी एक टर्म तुम्हाला दिसेल. ती टर्म या फॉर्ममध्ये असेल, जी तुम्हाला ती टर्म मी फक्त लिहून दाखवतोय की त्या टर्मचा फायदा काय असेल तो पुढे कळेल तुम्हाला. उदाहरणार्थ P स्टँड्स फॉर प्रेशर. ओके, P1 initial pressure and P2 final pressure. ओके, मग या प्रेशर पासून इनिशियल प्रेशर पासून दुसरं म्हणजे सेकंड प्रेशर आपण म्हणतोय. आपण कसं डिटरमाइन करू शकतो की या दोन्ही प्रेशर मधला डिफरन्स कसा डिटरमाइन करू शकतो? तो डिटरमाइन करण्यासाठी किंवा तो डिफरन्स दाखवण्यासाठी एक टर्म यूज केलेली आहे, ज्या टर्मला म्हटलंय डेल्टा, नॉट अ ट्रायंगल. या टर्मसाठी आपण डेल्टा म्हणतोय. तो असा सुद्धा डिनोट केला जातो, पण चेंजसाठी हा असा डिनोट केलेला आहे आपण. डेल्टा पी अशी टर्म तुम्हाला पुढे दिसेल. डेल्टा पी म्हणजेच चेंज इन प्रेशर. कोणतीही टर्म असू दे त्याच्यामध्ये डेल्टा पी समजा असेल घेतला आपण तर P2 मायनस P1 म्हणजे काय येईल? फायनल प्रेशर मायनस इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर. समजा आपण घेतला डेल्टा टी that means change in temperature. Okay, which is given by T2 minus T1. Same case for the temperature, T2 minus T1, and for the number of moles, but here number of moles constant, therefore not given N1 and N2. Moles are same. If moles changes at that time, delta n, that means small n, not capital N, delta n is equal to N2 minus N1. N2 that means final number of moles,
that means in the product state, and N1 is in the reactant state. Is that clear? From that it is clear that state function, that means change in the system. See here, change of state, initial state and final state. That is, this term is important for the next point. See the definition on the page number 64, right side column. First, second, third paragraph is important. See the definition of state function: the property which depends on the state of a system and independent of path followed to attain it is called the state function. अशी प्रॉपर्टी, कोणतीही प्रॉपर्टी असू दे, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी किंवा एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, की ती प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ सिस्टीमवरती डिपेंड आहे. स्टेट म्हणजे कुठल्या स्टेट्स? लिक्विड, गॅसियस और सॉलिड स्टेटवरती डिपेंड आहे अँड इंडिपेंडंट ऑफ द पाथ फॉलोड. कुठल्या वेनी झालं हे इम्पॉर्टंट नाही आहे, तर कशावरती डिपेंड आहे सांगितले आहे? डिपेंडेंट ऑन द सिस्टीम. इज दॅट क्लिअर? ओके. Then see the next point, that is the thermodynamic equilibrium. In that point only the definition important. In that point, see the last paragraph. A system is said to be in the thermodynamic equilibrium when its state functions do not vary with time. That is important. Equilibrium, that means equal. Suppose P1 and P2 both are the state functions. P1 and P2, the initial pressure and final pressure both are same, that means the equilibrium. We know that in the last year, or this is the general example. In case of ice phase is solid